Sind wir live? Sind wir live? Perfekt. Dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Stream. Wir spielen wieder mal Genshin Impact. Wir machen mit der Main Quest weiter in Sumeru. Und zwar mit den verschwundenen Scholars, Dorfwächtern. Oh, gut. Ich muss nur noch die letzten Vorbereitungen treffen, dann können wir loslegen. Oh, und da kommen schon die ganzen Leute an. Servus Alexis. Servus Marinella. Servus Sakumoshi. Servus Bobax. Bist du neu dabei? Marinella, danke für die 2 Rosen. Ich muss noch den Post auf meinem Discord-Server raushauen, damit auch die anderen wissen, dass ich live gehe. Servus Kasua. Servus Kasua. So, wo ist das los? Ich muss was posten. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Kann man mich denn soweit hören? Kann man soweit alles hören? Oder gibt es Probleme? Könnt ihr das Spiel hören? Könnt ihr mich hören? Wobei, doch, ich habe es... Die Lautstärke sollte gut... Ja, die Lautstärke passt. Hoffentlich. Link zum Teilen abrufen. Und posten. Stream, wo bist du? Streamplan, einmal das hier und einmal posten. Und so, perfekt. Jetzt senden. Wir können loslegen. Servus Panzerfaust, servus Lumina. Und, wie geht's euch allen? Bist stumm? Na herrlich. TikTok hat Probleme. So, TikTok Probleme. Hallo? So. Test 1, 2. Yeti. So, Test 1. So, jetzt 1, 2. Gut. TikTok, wieso machst du immer solche Probleme? Gut, dann nochmal von vorne. Herzlich willkommen bei unserem heutigen Stream. Wir machen die Dailies. Was für Dailies? Wir machen die Main Quest mit Nahida. Hier schwebt sie gerade, die Süße. Dann allen, die ich gerade eben Hallo gesagt habe, sage ich halt jetzt mal insgesamt Hallo. Ich werde jetzt nicht jeden Namen nochmal vorlesen. Falls ihr euren Namen nochmal vorgelesen haben wollt, geht auf die YouTube-Aufzeichnung. Da könnt ihr es lesen. Ansonsten wird es gerade ein bisschen zu extrem. Perfekt. Ein herzliches Hallo an alle. Wir machen weiter. Und demnächst sollen ja die nächsten Charaktere da sein. Im Grunde war es doch jedes Mal so, dass man vor jedem Update, also der Server wird ja jetzt da, wir kriegen ja ein neues Gebiet dazu. In ein paar Stunden gibt ein paar Stunden, oder? Warte. Wann kommt das Update? Morgen? Ja, morgen. Das heißt, so um 0 Uhr oder sowas werden doch die Server dann auch. Mittwoch 4 Uhr, glaube ich. Okay. Da werden doch dann die Server deaktiviert und man kann nicht mehr weiterspielen. Was ich mich richtig erinnere, oder? Und dann kriegen wir doch normalerweise so 300 bis 600 Urgestein als Entschädigung, dass die Server aus sind. Weil das war doch bis jetzt immer so, oder? Mir geht's ganz gut. Und selbst? Gut, das heißt, wir können noch ein paar Mal ziehen. Aber ich ziehe nur bis zum Pity. Das heißt, noch 1, 2, 3, 4... Noch maximal 5 Mal. Noch dann sparen wir quasi den, dann überspringen wir quasi unseren Dingsbums. Das ist zumindest der Plan. Mal schauen, ob es klappt. Gut. Habe ich mich nicht verzählt? Also 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir können noch 5 Mal ziehen und erst beim 6. Mal hätten wir wieder unseren Pity. Oder? Vielleicht haben wir ja Glück und wir bekommen Ayato. Augen zu und durch. Oh.
Wie oft können wir eigentlich zählen, wenn wir 600? Das heißt, wir brauchen 3200 für 10 Ziehungen. Das heißt, hier 300, das heißt, wir können noch zweimal ziehen. Noch zweimal. Da kommen wir in... Mello, Shiny, danke für den Follow. So, der letzte Zug für heute. Und dann dürfen wir nicht mehr ziehen, weil uns sonst das Urgestein für morgen ausgeht. Und, was meint ihr? Wird's was? Augen zu und durch. Gold, gib Gold. Oh, kein Gold. Schnief. Na gut, wir haben jetzt alles verballert. Der Rest ist für übermorgen, glaube ich. Dann machen wir 2 Ziehungen. Welche Charaktere sind dann eigentlich dann nochmal draußen, die 4 Sterne? Na, lila nicht. Lila müssten wir noch 4-mal... Warte, wir haben jetzt 3-mal gezogen. 1, 2, 3, 4, 7. Nochmal 3-mal, dann hätten wir lila. Gut. Tue ich doch. Das ist alles kalkuliertes Risiko. Gut. Wie gesagt, alles kalkuliert. Aufträge. Außerdem, sobald wir hier die Main Quest mal abgeschlossen haben, haben wir noch ein paar... Wo muss ich... Ach, ich muss warten. Sausbella, die Pizza. Saus Dafina, Saus Milena. Gut. Wir müssen warten bis... wie viel Uhr? 6 Uhr. 6 Uhr, 6 Uhr, 6 Uhr. Aber, wir haben doch 6 Uhr. Einmal komplett 24 Stunden warten. Mir geht's ganz gut und selbst. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Guten Morgen. Oh, da ist jemand aufgehört. Mann, ist das eine giftige Situation. Der da, die 2 hier. Die Mädels kümmern sich um das Kind. Na dann. So ist Alina. You're all here so early. Hört man alles soweit? Spiel ist gut, ich bin gut. Verhältnis ist auch gut. Nice. Glückwunsch, Milena. Glückwunsch. Ich freue mich für euch. Perfekt. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? Nein! Habt ihr das nicht gelernt? Lasst den Bengel zu Hause. I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Ja, sichere Distanz, wie das letzte Mal. Okay, let's go then. Nee, habe ich nicht. Dia, Zumindest nicht mit wait. diesem Account. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. Was heißt hier okay, nice? Ernsthaft? Freust du dich so sehr, dass ich ihn nicht bekommen habe? Warte mal, irgendwie, der Sound kommt mir doch ein bisschen leise vor. Wobei, so leise sieht das gar nicht aus. Seltsam. Einstellungen. Na, ist eigentlich erst normal. Und ihr sagt ja auch, ist alles in Ordnung. Na dann, können wir weitermachen. Die Musik ist wieder mal wunderschön. Was ist denn das für eine Weltreise? Finde die Quest, wo kommt der Seelenstein her, nicht? Seelenstein? Das hört sich nach einer Quest für Dingsbums an. Hier große Kluft. Der Seelenstein war, glaube ich, das da. Da ist der. Diese Pyramide ist einfach nur so pervers.
Was heißt hier zu viel Glück? Man kann nicht zu viel Glück haben. Ich weiß nicht, ob ich... Na, ich spoiler lieber nicht. Aber da gibt es eine wunderschöne Questreihe. Wo auch die, wie soll ich sagen, die Backstory zu, wie heißt der Kollege nochmal? Deins Life? Dargestellt wird. Wer er eigentlich ist. Wo sind Algorithmen? Kann ich mich überhaupt laut... Ich könnte mich einen Tick lauter machen, aber dann wird's kritisch. Wo bin ich? Hierhin? Soundsystemsteuerung. Mikrofon. Pegel. Auf... So, 70% übersteuere ich? Oder ist so besser? Wie ist es jetzt? Hat mich um 10% lauter, 10% lauter gemacht, genau. Besser, schlechter? Oder gibt es gar keinen Unterschied? Hi. Ist gut. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Du brauchst das nicht zu sagen. Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Rahman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. You stay right there! Dürfen wir den endlich Verstand einbläuen? Playmate! What do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! Ui, was war das gerade eben? Seid ihr alle wohlauf? Ja, aber er hat so komisch This day's geleuchtet. going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. Ich glaube, das war eher Nahida. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. So ist es bestimmt. Jetzt glaubst du meinen Worten? The Dendro Archon. Grandpa?
Grandpa! Oh no, he's getting confused again. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? Diese riesige Pyramide It oben. seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to King Deshret's civilization. This structure must be ancient. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise King Deshret! What's he doing here? And his men too? Ich find's toll. Die riesige Pyramide draußen haben die gar nicht bemerkt, oder? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. Mit einer Witz. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Willkommen You zurück. weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being, or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Ja, der Twitch-Chat hat's mit dem Daddy. Raman, what are you gonna do about your men? Ich weiß noch nicht, ob ich dem nachgeben soll und quasi wirklich den Daddy raushängen soll. I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right now, I'm going inside. Immer dieses Herumgestöhne. Ja, nee, ist klar. Stöhnen mal hier weiter. Grandpa? Grandpa? Na, die wollen alle nicht. Na dann. Moment mal. Wo ist der ganze Sand hin? Über uns muss eine riesige Sandfront zusammengebrochen sein. Ist der ganze Sand verschwunden? Hat er sich in Luft aufgelöst? So paff? Das ergibt keinen Sinn. Ah. Moment, normalerweise ist das der Moment, wo jemand in TikTok fragt, ob er helfen darf. Ernsthaft niemand? Na dann. Eis wird empfohlen. Aber kein Wasser. Das heißt, wir nehmen unseren Eisschild dazu. Can't sleep? Let's go for a walk then. Naja, das war ja auch ein halber Witz von mir, weil immer wenn ich eine Singleplayer-Sache mache, fragt jemand, darf ich mitmachen, darf ich helfen? Keine 3 Sekunden im Stream und schon, naja, egal. So, na dann. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside.
Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman, Huh? Me? do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from King Deshret's civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kinda strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Ist das gerade zugegangen? Betrachte als Sterblicher den Tempel hinauf und höre auf den heiligen Rat von König Deshret. Und was? Betrachte als Sterblicher den Tempel hinauf. Okay. Okay. Ah, okay, scheint richtig zu sein. Ist hier sonst noch was? Ghost of Umbrella. Nee, sonst gibt's nichts. Irgendwie finde ich es gerade seltsam, dass der Sound irgendwie so leise ist. Aber ich glaube, für euch ist das normal, aber für mich ist halt extrem leise. Wiedergabe, Standardgerät. Moment, ich muss mal was machen. Okay. So, das hört sich doch schon besser an. Könnt ihr das Spiel noch hören? Also für mich ist es um einiges lauter geworden. Ist es für euch auch lauter oder gleich laut? Why do I have to write so many papers? Why? Also ist gleich geblieben, gut. Na dann. Aber ihr könnt auch immer alles hören. Gut, perfekt. Not now. I see everything. Let's light it up! Ja. Naja, das, was ich jetzt mache, kann man ja, glaube ich, nur machen, wenn man mit Dinosumo schon fertig ist. Everyone hold hands. Weiß cool. Warum nicht? Wie geht's nach unten?
to ashes. Off we go. I'm going in. Let's light it up. Stars, shine for me. Okay, Moment, ich höre mit dem Kampf auf. Sie geht nicht auf, sie geht nicht auf. Was soll ich bloß tun? Sonst gibt es hier nichts. Okay. Okay. Erinnert so ein bisschen an Inazuma. Make yourselves at home. Let's light it up. Das ist die Domain, die man machen muss, um die Main Quest zu Nahida zu machen. Ich glaube, wir sind gerade in der großen Pyramide, die man in der Wüste Let's sieht. light it up. Ach so. Everyone hold hands. Row, row. Power that ended high, Sean. My guiding stars. Don't be scared. Off we go. Na, einen guten Appetit. Let's light it up. Nachdem ich 6 Tage lang den Tempel infiltriert habe, verstehe ich endlich die Tricks der Priester. Der Aufzug fährt auf den Boden hinunter, steigt auf den Aufzug, bevor er wieder nach oben fährt, um die Kuppel zu erreichen. Okay. Unsinn, wie verbotener Boden voraus. Sterbliche dürfen nicht passieren oder Ähnliches haben sich die Priester nur ausgedacht, um uns zu täuschen. Ich lasse die Methode hier in der Hoffnung, dass das Volk von König Deshret, das in Zukunft hierher reist, das Privileg genießen kann, seinen Heiligen zu sehen. Oh. Verstehe. Das sieht auch interessant aus. Doch nicht. Warte mal, was?
Am Dach hoch. Ist ja einfacher, wenn ich Monsieur kann ich ihn... Ah, hier. Kann ich den jetzt wieder hochfahren lassen oder falle ich jetzt gleich runter? Ah, das sind so die Momente, wo ich unseren lieben Skara bräuchte. Ah, ich habe eine Idee, wie es geht. Na gut, hier runter. Und ihn wiederholen. Perfekt. I see everything. Huh? Everybody stand back! Not now. Stars shine free. Eyes on me! Let's light it up! The Temple of Wisdom. I'm going in! Hau nicht ab, ich will dich gerade verprügeln. Everyone hold hands. Adventure time! Cole, mine to command. Perfekt. So, ist Leonara. Leonora. Ach, das alte Spiel wieder. Darf ich das überhaupt machen? Ich glaube, wie wird's. Off we go! Off we go! Ah. Off we go! Ach Mist, zu spät. Komm. Du darfst jetzt hoch. Jetzt der alleine. Dann sollte es jetzt hoffentlich angehen. Oh, Off we go! Adventure time! es geht nicht noch weiter. Wir sind schon beim Maximum. So, Nick. Könnte ich nicht vergessen, Nick. Du warst der sich dauernd die Gefechte mit Panzerfaust gegeben hat. Was heißt hier in den Fahrstuhl? Ich will doch gar nicht hoch. Also ich will hoch. Oh, es geht nur uns bergab. Now that's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. Okay.
Stella, bitte ganz, ganz zurückhalten. Ich will die Story quasi mitbekommen und auch die... Brighter! Oh, it looks so beautiful! Und auch die Rätsel selber lösen. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. Das sieht aus wie ein Grab. These are King Deshret runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. Du weißt ja nicht mehr, was da drauf ist. You'll understand after watching it. Oder hat er es bereits gesehen? Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Ruka Devata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. Lol. What was that? The priest's memories. No. No, impossible.
Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and King Deshret were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Ja? Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Das heißt, Greater Lord Rukkhadevata und... Okay. Die höhere Herrin Rukkhadevata hat ihre helfenden Hände nach König Deshret und seinen Engern ausgestreckt, aber es brauchte sehr viel Kraft, das verbotene Wissen auszulöschen. Am Ende hassten sich die Anhänger der zwei Götter und betrachteten sich als tödliche Feinde. Sie hätte nie gedacht, dass die beiden Seiten so eng miteinander verbunden sind. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. Ja, es wurde gerade bestätigt, dass das diese Person ist. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this... Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me. My Eremites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. Viel Spaß. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. Viel Spaß. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Raman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. Das ist eine gute Sache. The outcome, at least, is favorable. Passabel. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow.
We're leaving! Stop yelling. Ja. Ein paar Primogems. Gibt's hier noch irgendwas? Könnt ihr mir was anschauen? Eine Sache, die mich extrem wundert, wie diese ganze Welt aufgebaut ist. Die Sphären, die irgendwie riesige Höhlen sind. Wenn man sich so die Höhlen ansieht, denk mal zurück, hier gab es irgendwie eine riesige Höhle, da gab es eine riesige Höhle. Ich glaube, irgendwie gibt es überall riesige Höhlen und Instanzen. Wenn man sich so die Höhlen ansieht, diese Ausmaße, wie weit sie sich erstrecken, wie weit man durchsehen kann, müsste man doch meinen, dass sie alle miteinander verbunden sind und der ganze Planet quasi hohl ist? Wisst ihr, was ich meine? Von dem her gehe ich davon aus, dass es nicht wirklich Höhlen sind, sondern dass es Sphären sind wie die Kanne. Sprich, all diese kleinen Verstecke, Instanzen überall sind wie Taschendimensionen. Welche Welt ist das dann? Es geht mir darum, wenn in dieser Welt es die Möglichkeit gibt, kleine Dimensionen innerhalb von kleinen Behältern zu erschaffen. Und diese ganzen Instanzen und Sphären auch solche kleinen Taschendimensionen sind, die nur einen winzigen Bereich davon einnehmen, dann ist vielleicht diese gesamte Welt auch nichts anderes als so eine Taschendimension. Versteht ihr, was ich meine? Und der Reisende, also unser Ether und Lumin, sind von einer Kanne zur nächsten unterwegs. Sprich, das hier ist nichts anderes als eine riesige Kanne. Und die bauen Kannen in Kannen. So komisch das sich anhört. Ich will keine Lore. Lies einfach die Lore. Ich versuche gerade selber Theorien aufzustellen. So ein bisschen die Fantasie zu beflügeln. Okay, und wie kommen wir jetzt raus? Wir wollen doch nicht allen Ernstes, dass wir diese komischen Teleporter benutzen, um hier rauszukommen. Na, scheinbar doch. Wie langweilig. Ich lese einfach den Lore. Ja, keine Ahnung, Junge. Danke für die Wishing Bottle. Und willkommen zurück, Kasor. Ah. Oh, ist das Ding. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe!
There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you. That's right. Schreit, schreit, schreit wieder. Schreit wieder. Ich will euch schreien hören. General Mahamatra? No, no. Make it quick, please. Swift and painless. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Dann fang lieber an. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Kann ich sie befragen? Be my guest. Die Weißen versuchen einen neuen Gott zu erschaffen, nicht wahr? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? Oh ja. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" Oh, Backe. This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. Oh, Backe. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. Den Wanderer. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. WTF? It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Ihr seid so dämlich. Ihr seid so dämlich. Das ist das verbotene Wissen, das die Welt zerstört. Ihr seid verzweifelt, dass die Welt, dass euer komischer Baum da immer weiter kaputt geht. Ihr sucht nach weiterem Wissen. Und dadurch, dass ihr mehr von diesem
gefährlichen Wissen zu euch holt, verschlimmert ihr die Lage des... Oh, na gut. Aber was die Weisen erschaffen, ist nicht die höheren Herren Rukadevata, sondern Scaramucci. You must have noticed by now. The academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukadevata. But upon evaluation... Also das Ungeziefer der Akademie hält ein höheres Wesen für minderwertig. Interessant. They found that at the time, she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Selbst jetzt weigern sie sich noch, die Niederherrin Kusanali anzuerkennen. Ich hätte nicht gedacht, dass man auch als Gottheit so eine Grausamkeit erfahren kann. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. Das fantastisch. Menschen können so widerlich sein. Das ist so... Sie erkennen sie null an, aber benutzen all ihre Macht, wie sie gerade es brauchen. Kommt mir irgendwie so vor wie meine eigene Geschichte. Yay. Hey, ich kann mich mit Nahida identifizieren. Daumen hoch. Ich will einen Monat zurück. Da kann ich wenigstens elegant durch das Gebiet schwimmen. Und was läuft fantastisch? Irgendwas sagt mir, wir kommen so langsam zum Finale, oder? So ganz, ganz langsam. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. So etwas zu erleben macht natürlich traurig. Die Niederherrin Kusanali, die allen so viel gegeben und alles geopfert hat, ist für die Akademie nur eine nutzlose Figur, die ins Heiligtum von Surastana verbannt wurde. Und die Leute, die sie beschützte, hätte niemals gedacht, dass so eine kleine kinderartige Göttin auf der Welt gibt. Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else.
Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Bin mir unsicher, wenn ich ehrlich bin, ob ich affiliiert werden will oder nicht. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? Ich möchte zuerst mit euch teilen, was ich weiß. So you were still withholding some information? Ja, entschuldige, aber ich war mir bei etwas nicht sicher. Ich weiß jetzt, dass wir alle vertrauenswürdige Kameraden sind. Endlich sagen wir es denen. So, Sayato. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. Das ist also unsere Erfahrung in Sumeru. Leonora, danke für den Follow. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Egal wie schwer es wird, ich werde mein Bestes geben. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. Kira, danke für die Rose. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. Na dann. The past few days have been some of the most challenging work I've ever taken on, So seh's. and none of it'll earn me a single mora. I can't believe it. Look on the bright side, Dia. Maybe we'll get a huge reward after this is all over. You've got a point. Hey, what would you do if you woke up tomorrow with more money than you could ever spend? Wie jetzt? Paimon would buy boatloads of tasty snacks. Das war so That's klar. it? And maybe some tasty drinks as well? How adorable. Well, here's to all our indulgent fantasies. If there's a chance they can come true, I'll give it my best shot. And here's hoping that everything we do from now on will change this world for the better. In the past, I never imagined that even the gods could suffer from hardship. If we can find a way to change all of this, will this nation become a better place? Vielleicht. Vielleicht. Don't rush. This is a big undertaking, and the planning and preparation for what lies ahead will no doubt take some time. Na, Dasriel. Take it slowly. We need to make sure the plan is as effective as possible. He's starting to read his book again. Hey, are you even listening? Would you like me to lend you something to read? No way. Your books aren't quite to Paimon's tastes. I was joking. I know my books are far too difficult for you, and I have no intention of lending them out. Ugh, you're so annoying. Ja, Paimon, gib ihm mal einen schönen Spitznamen. You must let me know if there's anything I can do to help. Though I cannot leave Aru Village, I can't help but feel stirred when I see the looks in your eyes. I've never felt as roused as this when fighting alone in the past. I suppose this must be the power of camaraderie. Gut, wir haben mit allen gesprochen, dann können wir abhauen.
Warte bis zum nächsten Tag. Na dann warten wir mal bis zum nächsten Tag. Na dann. Perfekt. Moment, ich muss mal kurz das überprüfen. Dann können wir schon weitermachen. Bist du? Faszinierend. Na dann. Oh. Candice? Candice, we're here! Sie, danke für die Rose. Ganyu, immer noch. Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. Alles dann. Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. Musty Mac, danke für die Rose und die 2 GGs. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Ich werde mein Bestes geben. Okay. Ich deaktiviere mal den TikTok-Stream, den Twitch-Stream, den YouTube-Stream, den Stream, Hilfe. So. Oder kann ich einfach nur den YouTube-Stream deaktivieren und der Twitch-Stream bleibt aktiv? Geht das? Was ist los, Bobtastisch? Und danke für die Rose, Musty Mac. Und wieder rein. Everyone's here so early! But why isn't anybody talking? Kann ich den einfach deaktivieren? Kann ich... Ich würde gerne YouTube von dem Chat rausnehmen. Geht das? Bot... Nee, geht nicht. Ich stoppe nicht den YouTube-Stream. Ich stoppe eure Diskussion, dass sie nicht mehr im Stream angezeigt wird. We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Very well. Are you sure this is gonna work? Was, ihr könnt jetzt weiterreden, nur eure Diskussion taucht nicht mehr in dem Livestream auf. I gotta admit, it's bold. Color me impressed. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. So, Take care. Well, traveler,
Paimon. Judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Wir werden am nächsten Tag den Barbartag zur Tat schreiten. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. Danke. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Danke, Candace. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck. With Also, ich bin mal kurz Wasser wegbringen. Ich bin gleich wieder da. Also, ich lasse euch mal Nahida da und bin jede Sekunde zurück. Plong. The clouds are like picture frames in the sky. The clouds are like picture frames in the sky. The clouds are like picture frames in the sky. The clouds are like picture frames in the sky. Wieder da. The clouds are like picture frames in the sky. Danke. Optastisch bist du dabei, noch da? Wie würdest du eigentlich drauf reagieren, wenn zwei Chaoten deinen Stream-Chat als Chatroom für ihre Spiele verwenden würden? Ich bin irgendwie mit gemischter Gefühlen da. Clouds are like picture frames in the sky. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. Have you finished saying your goodbyes?
Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. Ich bin mir darüber im Klaren. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Hier habe ich Lust, quasi es endgültig zu machen. Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do, after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Stimmt auch wieder. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Hyman still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. Ja, ich erinnere mich. Tut mir leid, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich You have erinnere a good mich. memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They have always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? Das meinte ich vor einer halben Stunde. Das kann ich nicht ausschließen. Ist die Vereinigung des verbotenen Wissens wieder aufgetaucht? But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. Ja, und Irminsul wird krank, weil verbotenes Wissen da At ist. least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? Wir müssen, This is huge. wir müssen sofort Nahida davon erzählen. Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Sie hat gesagt, dass der Schlüssel zur Rettung von Irminsul in den Überresten der Bewusstseins der höheren Ukadewata zu finden wäre. Hilfe. You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? Ah. In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. Richtig. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Aramite base. Fantastisch, ich bin quasi hin und her gerissen. Soll ich quasi Affiliate auf Twitch aktivieren und dann nicht mehr auf YouTube streamen? Oder soll ich quasi
auf YouTube die Affiliate bzw. Partnerschaft aktivieren. Aber da... Schwierig. Wobei ich sollte die Partnerschaft bzw. Affiliate bei YouTube so oder so aktivieren. Ja, wo muss ich denn überhaupt hin? Da hoch. Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ja, das stimmt allerdings. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Angst, Potter? Paimon's a little scared, but very, very furious. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Mich? Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Ja, geringe Zuversicht werde ich durch meine Taten wettmachen. Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. Oh yeah. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Ah, so gut. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. Auf dem Blatt Papier stehen einige seltsame Worte. Auch wenn es nicht klar ist, welchen Nutzen das haben wird. It's done. Was für ein sonderbares Erlebnis. Is your head okay? Does anything hurt? Mir geht's gut. It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? Ja, ich mach's mir sehr bequem auf der For You-Page. Ich gehe nicht weg. A fool? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there.
Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Ja, aber meistens schauen so im Durchschnitt 2 bis 3 Personen auf YouTube mir zu. Halt fast nichts. Das ist halt der Punkt. Da schauen mir auch über Twitch meistens mehr zu. Aber ich frage mich, ob man das irgendwie mal... Na, mal schauen. Das Problem ist aber auch, dass der gute Algorithmus von YouTube so halber Mist ist, weil er international ausgelegt ist. Sprich, oft landen bei mir im Chat Spanier, Amerikaner, Brasilianer, Russen, die kein Deutsch sprechen. Danke, YouTube. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hitham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. Ich bin fast jeden Tag on und morgen werden wir höchstwahrscheinlich Horizon Zero Dawn weiter streamen. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Was soll mit dir sein, Panzerfaust? Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. Seems you really do understand the ways of the desert. Hast du ihn dir schon mal angeschaut? Traveler, Paimon. This is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Rebot guards in my capacity as a Matra. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I... Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. Nicht jetzt, jetzt machen wir gerade die Story. Vielleicht später, wenn wir zusammenspielen. I can't believe a Matra would actually care about us.
I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt. Ich kann helfen, ich kann mit Maß und Gewalt ausüben. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Wir sollten Rahman und die anderen nicht im Stich lassen. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Oh. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Uh-oh. That ass. Sie ist so heiß. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Kannst die ganze Zeit mit Twitch reden, es wird nur nicht mehr im Stream angezeigt. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it as a top priority desert operation. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Twitch kann dich schon die ganze Zeit lesen. Nur bei dienstlichen Angelegenheiten trittst du richtig mächtig auf. Because this is work. Weil es Arbeit ist. Und uns gegenüber bist du viel freundlicher. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second,
This is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. Interesting. Paimon's so glad that this is settled. Paimon, das ist das erste Mal, dass du überbelichtet bist und nicht unterbelichtet. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Ich bin mir sicher, dass es gelingen wird. Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Beep, construct, beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Sehr freundlich. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir.
Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map. Hurry, bring the map! In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Ja, das fühlt sich ziemlich gut an. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Uh-oh. Get ready. We will move out in 2 days. Uh-oh. Ernsthaft? 2 Tage... Boah. Spiel! Ich muss mal kurz was machen. Schnief. Okay, wir können zurück. Wo müssen wir überhaupt hin? Wie, das wird noch lustig mit der Zeit. Machen wir keine Angst. Übermorgen. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Clock is ticking. Clock is ticking. Dann willkommen zurück, Laura. Für dich, ich bin der Reserveplan. Die Person, die da ist, wenn alle Interessanten weg sind. Ich bin der Notfallplan. Schnief. I see everything. Look, over there. Our helpers have arrived already. Let's hurry over. Lass mich raten. Das Akasha hat es vorhergesehen, die Akademie hat es berichtet und jetzt sind sie da, um uns festzunehmen. Wait a moment. It's you. You're my assistant, remember? Alles klar. Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. War nur ein Witz. Alles gut. Danke, dass du zurück bist. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome! What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman,
The Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Okay, danke für das Lucky Pick. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. Oh. Nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's... Uh-oh. Hey! To ashes! Everyone hold hands! Let's light it up! Everybody stand! Power that ended Haupt, dann! Der lebt ja immer noch. Wieso ist er hinter mir her? This way, pretty little. Hey! Let's light it! Shadows of fate is upon you! Yeah! Let's light it up! It's over. Ah! We have subdued them. The operation is now over. All Aramite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! I'm afraid you'll regret it first. King Deshret will curse you, and you will all! Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Genshin geht. Yes, things went perfectly. That's fantastic! And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Das war, weil er wirklich zugeschlagen Once hat. we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. Danke, Cyno. Yeah, you're the reason why everything went so well. Jetzt überlegt, das war alles ein Plan der Akademie, um die Stämme da hinten quasi gefangen zu nehmen. Und Cyno ist in Wahrheit ein Böser. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tighnari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tighnari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? Das befürchte ich auch. I have a very close relationship with Tighnari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. Ich kenne ihn nicht so gut. If we Und, need help, Tighnari is the best option. und so wie ich das mitbekommen habe, ist er ein unbarmherziger Soldat der Akademie, der alle ihre Befehle ausgeführt hat, außer jetzt, angeblich. Get ready for the next phase of the plan. Sehr seltsam. Everyone hold hands. Let's
Light it to ashes. Committed to I see everything. Oder bin ich der Einzige, der das so denkt? Na dann. Weiter geht's. Wie sieht's denn eigentlich aus? Oh. Faszinierend. Na dann. Wo ist das Spiel? Wo ist der TikTok-Chat? Und weiter geht's. Cinemark. Auch noch Wortwitze. We're here! Perfekt. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. Jo, es tut mir leid, wir hatten es vorher mit einer brenzligen Sache zu tun. I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Was? Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gives Paimon the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. Was sollen wir also tun? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. Jemand anderen doppeln. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. Wer hätte gedacht, dass der einmal zu meiner Leibwächterin werden würde? You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. Yay. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? Oh, süß. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Süß. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Nicht so verkrampft. Also wieso bin ich so verkrampft? Ja, vielen Dank. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. Wer hätte gedacht, dass sie so eine Süßholzraspe ist? There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. Was hat er denn gesagt, Panzerfaust? Let's go. It's time to pay a visit to Pardis DI. So ist mal Fuyu.
Drückt man sich einmal und schon geht alles den Bach runter. Okay, wir gehen zu Tenari. Und er verschwindet in 3, 2, 1. Und weg war er. Let me scry. Decided by destiny. He's over there! Let's go say hi! Weil Lauras Dämon ihn geschlagen hat. Okay. Tainari! Lang nicht gesehen. Ah, Traveler, Paimon. And you are? Lange nicht mehr gesehen. Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. Tenari, es gibt da eine Sache, zu der wir einige Fragen an dich haben. It's something really important. Please help us out. All right, then follow me. This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay, what is this important thing you want to ask me? Hast du Dottore gesehen? Ich will wissen, wo er sich aufhält. The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Party's DI just a little while ago. He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. Wie er foltert dich im Witz. For now, Nicht drüber all we nachdenken. can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Hypatia? Why would he want her? Was hat er vor? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Uh-oh. So you mean... you're leaving? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank.
I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Oh, da ist jemand gekränkt. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the Academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that, just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, to a point of near insanity. Hätte er vor, eine Gottheit zu erschaffen. I would never refer a patient to someone like him. Hat er sich damit zufrieden gegeben? I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. Vielleicht sollten wir nach Hypostasia sehen. Schrei aus der Ferne in 3, 2, 1. I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Oh. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Das ist irgendwie witzig. Wenn die Story so weitergeht, werden wir gegen ihn kämpfen, höchstwahrscheinlich. Und dann werden wir ihm seinen Preis auf einem Silbertablett servieren. Das wird schön. Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. Dokumi müsste die Anime-Treffen-Convention in Dortmund sein? Oder Düsseldorf? Dokumi. Ja, Dortmund. Riesiges Treffen von Anime-Zeug. Düsseldorf. Es fällt mir schwer zu glauben, dass er Sumeru wirklich verlassen will. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. Zosek. Danke, dass du diese Information mit uns geteilt hast, Hinari. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so.
To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Mir geht's ganz gut, und selbst? Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. 1 dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. Was? Fühl dich geknuddelt, was ist denn passiert? I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the academia, to investigate this matter, right? I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. Oh je. Ja. Oh Mann. Na, dann hoffe ich, dass es schnell verheilt. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or direct requests from the academia. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end, it still caught up to him. Autsch. Na, zumindest bist du jetzt im Krankenhaus. Aber von hier aus kannst du besser I werden. see. So you noticed something was up with the academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all this. In that case, I must keep my promise and help you however I can. Das aber was? Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Deine Pronomen? Nope. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. Auf bald. Das stimmt. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Das W. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces.
Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. It's just as I thought. Kommt drauf an. Hast du Schmerzmittel bekommen? We can stop here. I think I know where the doctor went. Dann solltest du eine Schwester fragen. Oder einen Pfleger. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Nicht, dass dein Arm jetzt durch einen zu starken Gips oder Verband nicht mehr durchblutet wird. Das wäre so. Wobei, dann würde er sich taub anfühlen. Wie gesagt, frag einen Pfleger. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. I see everything. So soon. Power that ended hype! Teamwork is dreamwork! Delve into destiny! Grow, grow, grow! Make yourselves a home! Let's light it up! No escape. Everyone hold hands! Let me scribe! This was well done. Written in the stars! To ashes! I'm going in! This may hurt a little. Grow, grow, grow! I guess this is it. Eckling. Okay, bis gleich. Where have you been hiding? Skills seems we found the right place. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Was ist los, Derek? Oh, ist das der?
The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Soll da hoch? This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Ist das vielleicht ein abgekartetes Spiel? Was ist denn? He saw us. Wie nett. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? Huh? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago, but now they've vanished. So this was a trap. Nein, um uns herum ist niemand. Absolut niemand. Wait, don't tell me that. Nein, sag mir nicht, das ist ein Traum. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. Ah, nein? They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? Ich erinnere mich, ja. Hypatia hat ihr Bewusstsein einst mit dem Sakamusche verbunden. I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Let's go! Oh je. Eine Falle. Party's DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Party's DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Party's DI now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows I may be staying at Party's DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Cool. Ich mag ihn. Ich mag den Kerl. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tainari! Are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Take cover! Power that ended hype! There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming! Yeah, Tainari! Beat him up! Fate is upon you! Everybody stand back! Let's light it up! Adventure time! This is it. Ida! You need to hurry up! Roasted frog! Make yourselves at home!
I'm going in! Eyes on me! This was well done. The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Stay right there. So soon. Say this quickly. Let's light it up! Danke. Everybody stand back! Hilfe. Let's not waste time. Decided by destiny. Curses. Leave my space. Destiny cannot be denied. Ich bin leicht genervt. To ashes. This quickly. Ich dachte, du wirst es Quickly beenden. Wieso stehst du dann immer noch, du Sack? Teamwork is dreamwork. Der Typ geht mir richtig auf die Nerven. Vor allen Dingen auch du hier. Ah. Prepare yourself. Let's end this quickly. Ja, du gehst mir gerade extrem. That's gonna hurt in the morning. Let's not waste time. I'm going in. This is bad. Ich muss mal kurz mal diese nervenden Pilze ausschalten. Let's light it up. Okay, bevor ich... Ach, die sind bereits weg. Kommen die? Ja. Du gehst mir auf die Nerven. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it. Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. Es ist gut, dass niemand eingedrungen ist, doch warum bewegt sich Hypatia nicht? Puh, alles in Ordnung, sie schläft nur. How is she? Alles in Ordnung, sie ist fast am Schlafen. Oh, that's good. Und Dottore ist direkt hinter uns, oder? Er steht gerade hinter uns, oder? So, you think this is over? Diese Stimme. Scaramouche. What? The Balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. Er überträgt seine Gedanken über das Akasha-Gerät. Where is he? Paimon kann ihn nicht sehen. Diese Gestalt, ein Geist, ein Phantom? Nein. Könnte es damit zu tun, dass ich gerade Hypatia berührt habe? Existiert Scaramouche in ihrem Bewusstsein? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party Stecken and made contact with Hypatia. Was hast du mit Hypatia angestellt? I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Was für eine Ehre. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? That's impossible. Danke für die Rose, Milena. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. Warum? I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Traveler! What are you doing?
Paimon, sei still. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Okay, challenge accepted. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Anscheinend hat die Akademie schneller gehandelt, als wir vermutet haben. Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Da du hören kannst, was ich denke, will ich dir eine Frage stellen. Yes. What is it? Deine Stimmung ist besser als all die Mal zuvor, oder kommt mir das nur so vor? Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. Aber hegst du denn keine Befürchtungen? What do you mean? Die Akademie plant, die Wissenskonserven von der Gottheit in dein Bewusstsein einzuspeisen. Das bringt ein extremes Risiko in sich. Selbst wenn die Einschätzung der Akademie richtig ist und du als Folge davon die Weisheit der Götter erhalten wirst, wirst du sehr wahrscheinlich nicht mehr länger du selbst sein, sondern wie die Hoffnung der Akademie zu einer neuen, höheren Herren Weiter werden. Willst du wirklich zu einem Gott werden, auch wenn das bedeutet, deine Persönlichkeit zu verlieren? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. Okay, gute Nacht, Darkwolf. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless So ist routine. anders. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. So, Sebastian. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? Das kannst du nicht verstehen. I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having, so here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. Ooh. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Wenn du so denkst, warum hältst du dann die Verbindung zu Halbpeser Bewusstsein weiterhin aufrecht? Mit deiner jetzigen Macht solltest du die Verbindung doch durchbrechen können. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. Er sorgt sich seine... Oh, wie süß. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Ja. Ist das wirklich so? You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Wenn du diese Anhänge wirklich wertschätzt, dann solltest du sie beschützen und nicht zulassen, dass jemand ihr ein Leid antut. Who wants to hurt my devout follower? Da fragst du noch? Dottore scheint nicht zu beabsichtigen, sie für ihre Behandlung in Sumeru bleiben zu lassen. Hältst du etwa das für sinnvoll? The doctor wants to hurt my first follower? Macht dich das nicht wütend?
How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The Doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the Doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. Ein Geschenk? It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Mit was? Was hast du vor? Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Paimon hears thunder! Donner, könnte es etwa Scaramucci's Werk sein? That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure chatted with you for a while. Das hätte ich auch nicht erwartet. Er ist viel ruhiger und gleichzeitig noch wahnsinniger geworden. Where is the storm headed? Hat Scaramucci das göttliche Herz verwendet, um das Wetter zu ändern? That means anyone outside is in danger! Let's go! Tainari and Dia still must be fighting! Oh, Backe. Lass mich durch. Oh! Have the Fatui retreated? Lang hat's gedauert, dass jemand fragt, ob er mitspielen darf. Ernsthaft? Hey, what happened to you? He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Deine Verletzung. Es tut mir sehr leid. Why are you sorry? Es könnte sein, dass ich für die Blitzschläge verantwortlich bin. Huh. It's all right. I'm sure you also never expected this to happen. Don't blame yourself. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Für den Moment ist sie sicher. Is Hypatia all right? Für den Moment ist sie sicher, doch es gibt einige Dinge, die du wissen solltest. Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's go to Hypatia's place and talk about things there. Okay, zurück nach oben. Off we go. Adventure time. Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. Stimmt. Die schlimmsten Patienten sind andere Doktoren. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. Die Französin. So that's what you were talking to the Balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking.
Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. Gute Nacht, Shirayuki. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. Nun, ich habe einen Verdacht. Scaramuccia ist der Grund, warum Hypatia zur Zielscheibe wurde. Durch ihre Bewusstseinsverbindung sah sie, was mit Scaramuccia geschah. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the Balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? You said the Balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Ist noch nicht ganz klar. Have you noticed? The Balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the Balladeer zap him with lightning? Based on what the Traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed this stage of the plan. The doctor is out of the picture now. Yay! That's a big accomplishment! Yay. I'm also happy for you. Ruh dich aus. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Bitte erhol dich gut. Yeah. All right. Ja, heißt leck mich am Arsch. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. Oh, perfekt. Gut. Ich würde mal sagen, das heißt, die nächste Mission wird eine Katastrophe sein, oder? Wird die nächste Mission der Kampf gegen unseren lieben Scaramuccia? Verstehe ich das richtig? Oder wie viel passiert da noch? Benny's Adventure Team, assemble! Bis wann muss ich warten? 19 Uhr. Ja, es sieht so aus, als würde es jetzt hier rund gehen. Or not. Hat jemand schon so weit gespielt? Wenn ich jetzt, ist das noch eine Zwischenmission oder ist das die große Mission? Doch, das müsste jetzt, ja, das ist jetzt die finale Mission. Nee, die behalten wir uns für einen anderen Tag vor. Vielleicht für Mittwoch? Gut, so oder so. Machen wir die Dailies und dann können wir... Das heißt, wir machen jetzt die Dailies, spielen noch mehrspielermäßig zusammen und dann, ja, beenden wir den Tag, würde ich sagen. Was haltet ihr davon? Weil jetzt überschlagen sich so ein bisschen die Situationen.
Okay, Alexis, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Also, alle, die mitspielen wollen, ein Plus in den Chat reinhauen. Sollte ich es umformulieren, alle, die helfen wollen. Hust, hust. Na, auf jeden Fall 3 Leute. Erwischt. Good night, Sophie. Wie sieht's eigentlich gerade aus? Off we go. Das ist Lust, Milena? Oh je. Schwierig. Shadows of fate. No slacking Teamwork is dreamwork. Let's light it through. Why do they never miss? Fate is upon you. in this quickly. Eyes on me. Delve into death. This may hurt a little. Grow. Everybody stand back. Die Typen mir auf die Nerven Memory, gehen. the Temple of Wisdom. Shadows of fate. Ich dachte, du willst es quickly beenden. Wieso stehst du noch so lange? Adventure time. I'm going in. Let's light it up. This may hurt a little. Grow. Yes. Nervig. This is it. Willkommen zurück. Es fehlt noch eine Quest. Dann haben wir es. Die macht langsam.
Light it up! Delve into destiny, written in the stars. Perfekt. Das müsste das letzte gewesen sein. Ja, perfekt. Ja, jetzt könnte ich sogar deine Yellen gucken. Ad Astra. Thank you for coming. Ja, ich bin so talentiert. Applaudier mir, applaudier mir. Soll ich diesen Satz jetzt aussprechen, den ich gerade denke? Ad Astra. Sie applaudiert mir, dass ich sie feucht mache. Wortwitz. Mach dich nicht nass. Wie bin ich denn? Sag bloß, ich bin der Einzige, der das gedacht hat. So, eine Yellen soll irgendwie begutachtet werden. Yellen Main. Heißt die Yellen Main? Eine hier. Nein, ich kann dir leider nicht begegnen. Daten ansehen. Yellen, Level 90. Was haben wir denn Schönes? VTD. LP, okay. Was haben wir denn schön? Angriff. Ja. Du hast hier einen richtigen Tank. KT bei 50%. Ja, ja. Aufladerate 174%. Ja, nicht schlecht. Sonst? Wieso hat deine... skaliert sie irgendwie mit Dingsbums? Was kann sie denn Schönes? Ach, ich kann es nicht auswählen. Nicht lesen, was es ist. Okay, Attribut, Waffe. Was hast du ihr für eine Waffe gegeben? Ja, okay, interessant. Irgendwas sagt mir, Yellen braucht viel Aufladerate. Kann das sein? Ist es denn schlecht, dass ich so bin, wie ich bin? Okay, Artefakte. Schauen wir uns... Na gut, alles LP. Für den Moment dachte ich, würde quasi verzweifeln. Naja, du hattest scheinbar recht viel Glück. Geht, VTD, geht. Das hast du ein paar Mal gezogen, 2-3 Mal. So wie die Statistik hier ist. Aber sonst recht nett. Hier wieder VTD, 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 immer VTD. Ah, gut, jeder hat so... Ah, das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Ah, der VTD-Fluch. Ich bin nicht die einzige Person, die von ihm... Wie lange hast du dafür gefarmt? Ja, ich sehe es hier. Yellen, HP und Aufladerate ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Aufbau. Unsere kleine Yakuza. 5 Monate. Lol. Man kann sich auch selber geißeln. Na gut, wir machen mehr Spiele an. So. Und da kommen bereits die ersten. Eine Milena will joinen. Eine Nahida. Und ein Cupid. Das waren wohl alle. Na dann. Divination is about precisely foretelling one's written destiny.
Over-embellishing that fate only leads to misconception. Also dieses Event mit den doppelten Dingern ist ja weg. Illusion shattered. Das Ding müsste aber resettet sein. Ja, wurde resettet. The world remains constant over the centuries. Was können wir Schönes machen? But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Mittwoch, Samstag, Sonntag. Dienstag, ja Montag, oder? Okay, anders gefragt. Was ist denn heute dran? Das wäre ja dieses Ding hier. Ach, diese komischen Pillar. Und dieses Ding hier. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across here tend to stay a while. So it is where many things take a moment to rest. Tatsache. Wir könnten Benennen machen. Na dann, machen wir die für Benennen. Was Anime? Dann nehme ich Benennen mit. Was machst du denn für ein Praktikum? Wie sieht's denn eigentlich so aus? Ah. Seltsamer Tag. Off we go! Adventure time! Da haben sich ja zwei gern. So. Everybody stand back! This is order. I'm going in! Get out of here! Take cover! I will have order. Keep up. I hear everything. One with the force. Stabilize. Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Let's light it up! Die Alter verschwindet. Joa. Wenn wir schon so viele... Wir könnten noch mal einen Boss machen. Wir haben die Wahl zwischen Raiden Shogun, Ashtahar, La Senora. Nein, eigentlich, wir haben die volle Auswahl. Gibt es Wünsche? Welchen Boss sollen wir machen?
Und solange wir uns entscheiden, machen wir noch mal die Elektrostase. Alles außer Ashtar. Irgendwie so eine... Wer hat noch Lust, Ashtar zu machen? Wäre eigentlich interessanter, wenn ich endlich mal ein paar gute Sachen für unsere liebe Raiden bekommen würde. Na, riskieren wir es. Vielleicht bekomme ich ja jetzt endlich mal was. Sie, gute Nacht. Dass jemand mit Kea spielt. Sachen gibt. Und weg war er. We should prepare while we can. Then make a preemptive strike against the enemy. Oder? Eis. Ich könnte Elektro nehmen. Soll es tatsächlich ein Elektrogegner sein? Dann nehme ich Doppelwind. Ich hab Bock auf Wind. Es wird ein laues Lüftchen. Quit following me. Too slow. Solidify. This is order. Order time. Behold. The wind rises. Unsightly insects. Squall Fury. Kollege, ich hau dich. Ja, ich ignoriere das genauer. Warum? Was habe ich dir angetan, dass du Memes machst über meinen Stream? Du düstere, unheimliche Welt. Das Heiden. Naja, kommt drauf an. So spät. Wieder nichts Gutes. Schlimm. Na dann, nochmal. Zu spät für was ist die Frage? Ja? The wind rises. Ich bin schneller. Oder auch nicht. Quit following me. Aber die Story haben wir jetzt ein bisschen gespielt. Und wir sind kurz davor, das Finale mit Nahida durchzuziehen. Aber das werden wir für einen anderen Tag haben. We'll have order. Unsightly insects. Squall Fury.
Und da fliegt der Abyss-Mage. Ich wollte gerade sagen. Order guide, sight the insects. The wind rises. I will dawn, break forth. Winds cry loud. Solidify. Easy going. Du kannst auch 2 Minuten nicht auf den Stream aufpassen. Was hat denn Lena gemacht? Ich bin verwirrt. Wobei LP Aufladerate, aber warum? Spiel, warum? Warum bist du so böse zu mir? Spiel, warum bist du so böse zu mir? Was habe ich dir angetan, Spiel? Swarm Fury. Spiel, was habe ich dir angetan? Order guide. Barbados! Guidance! You dare to gaze upon me? Dawn, like wind rises. Know your place. Squall Fury. Was willst du mir mit dem Plus sagen? Waste to the wicked. I will have order. Okay. Na dann. Will dann noch jemand mitspielen? Stabilize. Und Trommelwirbel. Noch eine Feder. Die ist ein bisschen besser als die letzte. Na gut. Dann danke fürs Helfen, wobei geht nicht so schnell raus. Vermutlich dürft ihr gleich wieder hinterherkommen. Vermutlich dürft ihr gleich hinterherkommen. Aber heute scheint ein richtig ruhiger Tag zu sein, muss ich sagen. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. So. If you press a leaf between dry sheets of paper. Sehr mysteriös, wenn ich ehrlich bin. Benny's adventure team, assemble! Ein extrem ruhiger Tag. Gut. Und die Lobby wird wieder aufgemacht. Or not. Wo bleibt denn jetzt unsere Irland Main? Oder bist du bereits da? Moment.
Let's go find some Mythologie treasure. oder wer ist Yellen Main? Yellen, wer bist du? Was machst du jetzt so einen großen Aufriss und jetzt kannst du gleich mitspielen? Da darf halt Nahida mitmachen. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Suna, danke für die Rose. Hallo Ganyu 34. It's so nice to de-stress. Warum kannst du denn nicht mitspielen, ist die Frage. Wo ist der Unterschied zwischen heute und morgen? Adventure time. Long overdue. This is order. I'm going in. I'll approve you. Get out of here! Out of the way! Can't see. We'll have order. Yeah, let's light it up. Teamwork is dreamwork. I hear everything. Take cover. Off we go. This is order. Gut. Hier, da ist der. Out of the way. Jetzt ist er tot. Going in. Stabilize. Was? Du musst keine Mission machen. Welches Level bist du denn? Das ergibt gar keinen Sinn. VTD, VTD, VTD. Ich kann es nicht mehr sehen. Aber vielleicht bist du in einer Mission drin, die, so wie ich in diesem komischen Traum drin war. Ah, ja, so wie ich in diesem Traum drin war. VTD, VTD, ich kann es nicht mehr sehen. Adventure time. Was? Skandalös. Get out of here. This is long overdue. I will have order. I hear everything. Teamwork is dreamwork. Take cover. Order gun. Quake. I'll approve you. Out of the way. We're waiting on schedule. Everybody stand back. Take cover. Ah, zumindest geht jetzt schnell. Mit dem Team hier. Jo. Da mache ich mir nicht mehr Mühe zu schauen, was das ist. Und dann ist es noch Schrott. Ich verzweifle so halb. Mit Raiden auf Fakten. Order guide you. Get out of here. Out of the way. I'm going in.
I will have order. Es wird sehr knapp. Es wird sehr, sehr knapp. Auch endlich mit 30 Punkten. We're way behind schedule. Ich würde fast sagen, nein. Aber es ist nicht unmöglich, nur sehr unwahrscheinlich. Off we go. Boah, wie viel Pech kann man haben? Wie viel Pech kann man haben? Ist ja sowas Gutes wie die Luke. Und VTD wieder. Okay, letztes Mal. Letztes Mal. Everybody sit down. Long overdue. Yeah. Get out of here. Order got. Let's nip that in the bud. On the agenda. Teamwork is dream work. We'll have order. Healthy body, healthy mind. Nie. So, letztes Mal. Und Schnief. Okay, noch einmal. Machen wir es noch einmal. Noch einmal. Ich will wenigstens ein gutes Artefakt haben. Ein halbwegs gutes Artefakt, was ich auch benutzen kann. Ist das denn zu viel verlangt? Ist das zu viel verlangt? Ich habe bei niemandem so viel Pech wie bei Raiden-Artefakten. Bei niemandem. Mit Abstand. Das will was heißen. Everybody stand back. Blaze over. This is order. Next on the agenda. Out of the way. Can't see. Next on the agenda. Go in. I will have order. Everything. One with the ball. So, jetzt aber. Und VTD. Das sind so geile Substats, aber warum? Guckt euch diese Substats an, aber der Haupt... Ich will heulen. Ich will heulen. Ich will gerade heulen. Nee, VTD ist mein Tod. Wir kommen langsam in die richtige Richtung. Also noch einmal. Oh. Habt ihr diese Substats gesehen? Schlimm. Adventure time. Keep up. Off we go. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist Folter. Das ist Folter. Das ist doch Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Spielt man Folge?
light it up! I hear everything! Let's light it up! Everybody stand I will back! have order. Hey, zurück in meinen Kreis. Get out of here! Adventure time! Jetzt reicht's aber. Und? Ja, habe ich. Und ich verzweifle halb. Komm, letztes Mal. Das allerletzte Mal. Ich gebe auf. Off we go! Blaze over. Order guide you. Next on the agenda. Teamwork is dreamwork! Access denied. Dabei. Adventure time! Let's light it up! Everybody stand back! Let's light it up! Round! Next on the agenda. Sword of ice. Let's light it up! Off we go! Los. Gather. Los. Gib mir was Gutes. Genau, Songli. Reiß alles ab. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Schnief. Benny's adventure team, assemble! Or not. Braucht denn Raiden? Normalerweise. Hä? Raiden Build. Welche Stats braucht Raiden? Außer sie ihr sehr viel Dingsbums braucht. Best Builds. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Dance Energy Recharge. Goblet Electro Damage Moss und Crit Rate oder Damage. Habe ich No one's alles joined me nicht. on an adventure in ages. Come on, let's go. Wobei, doch, den könnte ich nehmen. Relax. Benny's adventure team, assemble! Was haben wir hier? Goblet. Or not. Elektro Damage. Bleiben wir bei Angriff. Elektro Damage Bonus, aber VTD, Igitigit. Wobei das ist auch nicht wirklich besser. Das ist ja Energy The value of Recharge knowledge für cannot simply be quantified in Sand. monetary terms. Na gut. Should we really be off work Dann this diese early? There is still a lot left to KTLP. do. Aufladerate. Dann lieber die hier. Ja, die ist besser. Und dann hier noch so eine Benny's Blume. adventure team, assemble! You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't Alle so, handle it, maybe wobei that's das their problem. das Ding sogar noch am besten. Ne? Oder die Don't be hier. afraid to make mistakes. Na, It's dann nehm all ich die part of hier. the learning process. Gut. Let's go find some treasure. Na dann. Ich geb's auf für heute.
Gut, dann würde ich mal sagen, danke für die Hilfe. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. Mehrspielermodus. Einmal deaktivieren. Kein WB. WB. Welcome back. So. Also ich gebe es auf. Ich level jetzt die paar Artefakte, die ich habe. Angriff. Elektroschadensbonus, Aufladerate. Angriff. Aber die zwei Sachen könnte ich lassen. Angriff. Das könnte ich lassen, ne? Das heißt, das Ding könnte ich entweder gegen anderes, gegen Elektroschadensbonus austauschen. Oder das hier gegen etwas mit Aufladerate. Mal schauen, was wir so haben. Was haben wir so für Möglichkeiten? Also, das war ja das mit Aufladerate. VTD, VTD, Angriff, LP, Angriff, Aufladerate. Das wäre sogar besser. Angriff, Aufladerate. Nee. Geht. Okay, wir hatten eine Möglichkeit. Elektroschadensbonus. Haben wir was Schönes mit Elektroschadensbonus? Oder wir nehmen das hier, aber nee. Pyroschadensbonus. Anemo. VTD. Ich werde wahnsinnig. Pyroschaden. Geoschaden. Elektroschaden. VTD. Überall ist VTD. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das nehme ich. Behalte ich dich hier. Kann ich dich hochleveln? Dann kann ich dich hochleveln. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und sobald ich die Artefakte gelevelt habe, dann fängt es an, richtig alles zu droppen. Und VTD, oder? Angriff. Och, Angriff, das nehme ich. LP. Schnief. Dann das Ding hier. Ich will nicht mehr. Und was kommt jetzt? Doppel-LP. Will mich das Spiel flachsen? Das Spiel will mich echt flachsen. Anders kann man das nicht erklären. Das sind so die Momente, wo ich mir überlege, ob ich meinen Bildschirm oder Tastatur anschrauben sollte, weil diese Verführung, es zu nehmen und gegen die Wand zu donnern, sehr stark ist.
Ja gut, kritischer Schaden, warum nicht? Genau, weg mit dem ganzen Zeug. Kritischer Schaden. Wie viel würde mich eine neue Tastatur kosten? Ich könnte es mir eigentlich leisten. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Benny's Adventure Team, assemble! What is the situation? Bringt sie überhaupt was? Wieso ist sie halb tot? Raiden, warum bist du halb tot? Wer spielt mit euch? Teamwork is dreamwork! There is no escape! Inazuma shines eternal! I see everything! This will do! Erase all threat! Let's light it up! I'm going in! There is no escape! Insolent! Torn to oblivion! Shine down! I got careless. Picked the wrong test subject. Was meinst du, ich kann sie nicht spielen? Sneef. Das ist wieder so eine Xyno-Sache. So ist Ali. Everyone hold hands! Let me try. There is no escape! Cheap tricks. Shine down! Inazuma shines eternal! Illusion shattered! That won't work.
There is no escape. There's more. Illusion shattered. Transcend. Everybody stand back! There is no escape. Now you shall perish. Very Adventure time! down. Like this. Nee, ich mach gefühlt mehr Schaden, wenn ich durch die Charaktere durchwechsle und die Elementarreaktion ausnutze. Ich habe gemerkt, dass ich länger gebraucht habe, um sie zu besiegen. Shadows of fate. Shine down. Hast du gemerkt, wie lange ich da hinten gebraucht habe und wie schnell ich die hier mit einem Haufen Explosionen platt gemacht habe? Ich finde es toll, wenn Leute was sagen, es dann nicht klappt und sie, hast du gemerkt? Als hätten sie Glück, richtig. Adventure time! Menschen sind lustig. Adventure time! Aber mir gefällt es mehr, wenn ich switche und halt Elementarattacken raushaue. Schnief. Das Bram-Bram-Taxi. Off we go! Was ist denn so schockierend? Nein, ich will nicht mit dir sprechen, ich will mit dem Schmied sprechen. Ich möchte was schmieden lassen. Und zwar das Ding. Einmal bitte schmieden. Kein Diluk. Na dann. Dann macht es mich glücklich, dass es dich glücklich macht. So, jetzt darf ich das hier machen. Einsammeln. Oh, hier geht's fröhlich weiter.
adventure time. Right. So, warte, ich muss mal kurz dir. Surprise! Illusion shattered. Die Frage ist jetzt, ist Raiden jetzt stärker als meine... Ach, das Ding habe ich bereits. Gibt's noch Schreine der Tiefe? There you are, Eavesdropper. Let's light it up! Over here! Da bist du. There is no escape. Torn to oblivion. Insolent. Absurd. Over here. Transcend all constraint. Look at me. Just Sie lebt noch. once more. War nur mit 3 HP, aber sie lebt noch. Gab es noch Schreine der Tiefe? Hier oben war, glaube ich, noch einer. Ich glaube, den habe ich bereits, oder? Noch gar keinen. Den muss ich auch noch mal leveln. Waffe verstärken. Ah, da fehlt noch was. Oh, das könnte ich machen. Long. Mein... Oh. Erreiche Stufe 9 dabei. Oh, das wird noch dauern. Dann solltest du den Stream beenden und was lernen. Ein gut gemeinter Rat. Decided by destiny. Yeah. Everybody stand back. Let me amuse myself. Inazuma shines eternal. Ein paar. Sobald morgen das Update kommt, sollte ich... Okay, den habe ich auch schon. Okay, ich brauche eine Karte mit den Schreinen der Tiefe. So. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Also, hier oben ist noch einer, scheinbar. Oder der, nein, der müsste unten sein. Kollege, ich bin gerade schlecht gelaunt, du nervst.
Let me scrap. Illusion shattered. Written in the stars. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, das Ding brauche ich. Wo kommst du denn jetzt bisher? Let's light it up! I'm going in! There is no escape! Torn to oblivion! But a momentary distraction. 40. Wenn es so weitergeht, kann ich nochmal ziehen. Und kann ich nochmal einmal ziehen, oder? Gebet. Doch, ich könnte sogar noch einmal ziehen. Krass. Vermutlich sogar zweimal. Nee, nur einmal. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wo ist das nächste? Ach, da unten ist noch eins. Okay, gut zu wissen. Scheinbar ist da unten noch einer. Alla. Als ob ich Ayato bekommen würde. Schnief. Und nochmal 40. Was ist der nächste Schrein auf meiner Liste? Den habe ich bereits, den habe ich mir gerade angeschaut. Den um die Ecke könnte ich mir nochmal anschauen. Den müsste ich vermutlich sogar haben. Oh. Ja, eins nach dem anderen. Erstmal will ich noch einen Schrein der Tiefe aufmachen. Ah, da hinten ist der. Und sogar noch frisch. Ganz, ganz frisch. Oh, und da ist eine Kiste. Ganz frisch. Take them. I have no need. Ich finde es faszinierend, wie die es schaffen, so hoch zu klettern. Oh. Oh, kann ich eigentlich? I see everything. Nee, geht nicht. Wie unhöflich. Und
this gift could be from. Nice. Also wenn du so nett darum bittest, Yellen Main. Nur stumm schalten oder gleich blocken? Mann. ...52. 001. Danke für die 12 Rosen. Was? Bei Mondstadt ist direkt einer? Interessant. Die müssten ja... Mal schauen, mal schauen. Zurzeit noch bei Du, aber ich experimentiere gerade ein bisschen mit Shogun Raiden umher. Nice. Die wir ja einsammeln für Bennett. Bennett. Irgendwann übermorgen. Also eigentlich doch übermorgen. Hier sollte irgendwo so ein komisches Stein der Tiefe sein. Dass ich das richtig mitbekommen habe. Haha, wusste ich's doch. Treasure is pretty exhilarating. Ah, läuft doch ganz gut, würde ich mal sagen. Läuft doch ganz gut. Scry the sky. Finding treasure is pretty exhilarating. Perfekt. Trommelwirbel. Augen zu und durch. Mann. Wie sieht's aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8. Noch einmal dürfte ich ziehen. Doch einmal darf ich noch ziehen. Genau. Oh, nein! Schnief.
So viel zu dem Plan. So viel zum kalkulierten Risiko. Naja, egal. Opferrituale, für wen brauche ich denn das nochmal? Landstreichernoten. Ah. Warum nicht? Song. Okay, Minerva, danke, dass du dabei warst. Geht nach. Sind die zwei nicht goldig? This realm. Oh, nice. Na gut, egal. Lol. Dann willkommen zurück. If you ever have... Inactivity serves no purpose whatsoever. Okay. So viel dazu. Na dann. Für jedes Problem gibt es einen Weg. Und nur weil sie nicht kochen kann, bedeutet das nicht, dass ich nicht sie kochen kann. Perfekt.
Gleich sollte sie durch sein. It's been getting quite busy recently. 15, 16. That's a nice hole. Und das Hühnchen hat sie auch gerade mitgebracht. Today's recommendation is the steak. Was guckt sie an? Wohin gucken sie? Warum tun sie den Kopf so komisch neigen? It's been getting quite busy recently. Immer doch. Zu Spiegel, ey. Der ist gut. Spiegel, ey. Ah, schön. Denkt dran, das hier ist nur eine Puppe. Das heißt ziemlich viel Silikon. Und der Beweis sieht man hier. So. Wenn wir jetzt quasi Bennett sehen, dann sehen wir... Komm. Muss ich da erstmal da weg? Hier, man sieht Atem. Bei Mona sieht man Atem. Bei Nahida sieht man Atem. Bei A sieht man keinen Atem. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it. Das können wir auch besser machen. Alone and unchanging. Are you sure it has to... Bei Bennett sehen wir Atem. Bei Mona sehen wir Atem. Beim Balladier ich sagte beim Balladier kein Atem. Ja. Batterie leer. Ja klar, noch eher. Guckst du das? Siehst du Elektrozeichen an seinem Nacken? Siehst du das? Elektrozeichen. Hier, Elektrozeichen. Made in Inazuma. Guckst du? Elektrozeichen. Inazuma. Made in Inazuma. The wind rises. Made in Inazuma. Nee, du musst unterscheiden. Das hier ist das Shogun Raiden. Raiden A ist eine kleine Seele, die in Shogun Raiden ist. A ist nicht die Seele von Shogun Raiden. Shogun Raiden ist einfach nur eine Maschine, ein Roboter. Und dieser Roboter ist ein Behälter für die Seele von A. Von Baal? Belzebub? Ihr wisst doch, was ich hinaus will, hoffentlich. In
ihrer Ult spielt man A? Das kann natürlich sein. Na gut. Den habe ich schon so oft probiert, ich habe ihn nie hinbekommen. Ich habe ihn schon so oft probiert. Keine Chance. Nie. Ah, die Musik wieder. Wunderschön. Ich brauche noch einen Schein der Tiefe. Opferstatue der 7. Stufe 9. Welche Stufe habe ich denn eigentlich mittlerweile? Welche Stufe habe ich? Moment mal, das prüfe ich jetzt gleich nach. Also, sieht man hier irgendwie die Stufe? Stufe 8. Da fehlen mir ja nur noch ein paar. Also, du meinst, in der Kanne ist sie A. Press X to Haupt. Ja. Die Puppe ist nur eine Art Schutzgefäß für den Archon-Geist. Ne, seht ihr es? Made in Inozuma. Seht ihr das kleine Symbol an ihrem Rücken? Also das ist nicht A, das ist Shogun Raiden. Noch irgendwelche Fragen? Oh, it's you. Perhaps you have come just to see me? Oh, has night fallen already? Good night. Na dann. Noch Fragen? Following me. Oh, it's you. Perhaps you have come just to see me? It's much livelier here than the plane of pure silence and tranquility that I'm used to. No, not at all. Clamor and commotion are strictly external. My inner being shall remain tranquil as ever. Thank you for your concern. Will you remain here a while longer? With you by my side, though our mouths stay silent, my heart is at peace. Oh. Und was ist deine Frage? Your companionship. This is one change that I shall not contest. Oh, it's perhaps you have come just... It's much livelier here than the plane of pure... No. Clamor and commotion are strictly external. My inner being shall remain tranquil as ever. Die Wahrheit? TikTok-Videos. Ganz viele TikTok-Clips, wo das erklärt wird.
Willst du mehr Aufregung? Ich habe da oben ein paar Schlafzimmer. Hust, hust. Such lively activities stand in direct contrast to the notion of eternity. I'm afraid I'll have to consider it further. Dann consider es mal. Will you remain here a while? Your companion. Too slow. Nein, also. Alle, die die Legendenquest von A noch nicht gemacht haben, mal kurz die Ohren zu halten. Ich werde es jetzt quasi erklären. A hat hat den Shogun Raiden gebaut. Oder benutzt, keine Ahnung. Und hat ihr Bewusstsein, ihre Seele da reingepflanzt. Im Normalfall hat der Shogun Raiden das Sagen und ist ein Programm und es gibt einen Programmcode, an den sie sich halten muss, und unsere A ist normalerweise in ihrer komischen Welt und meditiert da. So dass sie niemand, wie soll ich sagen, belästigen kann. Hin und wieder kann sie aber die Kontrolle von Shogun Raiden übernommen. Das heißt, sie ist quasi die Pilotin vom Shogun Raiden. Bei ihrem Legendenauftrag war es der Fall, dass die Programmierung A hat sich ja durch den Legendenauftrag quasi verändert und hat... Ja, ist ja gut. Hat sich halt verändert und hat ihre Wahrnehmung von der Ewigkeit verändert. Und das hat Shogun Raiden gar nicht gefallen. Und die haben dann miteinander gekämpft. A hat Shogun Raiden überzeugt, dass die Eternity, die sie verfolgt, gut ist. Und Shogun Raiden hat dann entschlossen, Ray dabei zu unterstützen. Klar soweit? Also, wenn A spricht, ist sie quasi die Pilotin von Shogun Raiden. Na ja, gut, wir haben 0 Uhr. Gern geschehen. Gut, so oder so. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Gut, also. Ich würde mal sagen, wir haben nach 0 Uhr. Ich glaube, wir können den Stream für heute beenden, falls es keine weiteren Fragen gibt. Danke. Und Panzerfaust will wissen, ob er ein Cosplay machen soll. Geh als Raiden Shogun. Perfekt. Wie sieht's denn aus? Soweit ganz gut. Na dann, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Träumt was Süßes. Wir sehen uns dann morgen, beziehungsweise heute wieder, wenn wir Horizon Zero Dawn spielen. Genau. Und am Mittwoch machen wir höchstwahrscheinlich, oder sollen wir jetzt aufs Wochenende verschieben? Ich weiß gar nicht. Dann sollen wir die Archon-Quest machen und gegen Scaramouche kämpfen. Na egal, das entscheiden wir dann an einem anderen Tag. Von dem her, gute Nacht, wunderschöne, gute Träume, man sieht sich, bye bye. Der Stream wird beendet in 3, 2, 1. Bye bye. Also. Jetzt muss ich noch Twitch und YouTube beenden. Das sollten wir doch hinbekommen. Dann wünsche ich euch auch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Träumt was Schönes, süße Träume.